Good morning, student friends. This is your Dr. Gopala Krishna. I am very happy to see you. Actually, our Honorable Vice Chancellor directions and our beloved principals are directions. According to the pandemic corona situation, we are going to the online classes. Actually, there is a difference between the online classes and offline classes. Anyhow, in this type of problem with the corona situation, we will conduct as the online classes our government and our universe directions. So now we are going to the first sem physical science subject. Already first unit introduction of science, and second unit history of science, and third unit objectives of science, fourth unit approaches or methods, and finally the plans, that's the fifth chapters. Last 15 days I expressed from various classes regarding the physical science, especially the first unit, the introduction of science. Already the meaning, nature, scope of science already explained in the classroom, and values of teaching physical science also I explained. Now I go into the 1.3, that the structure of science. This is a very important concept. Structure of science is a very important concept. In this structure of science is a very useful, and the nature and structure of science can be compared to the framework of building under construction. A framework characteristically has vertical pillars interlaid with horizontally beams. The foundations of the framework are comparable to horizontal beams to the methods and process of science. The nature and structure of science can be compared to framework of building under construction. A framework characteristically has a vertical pillars interlighted with the horizontal beams. The foundation of the framework are comparable horizontal beams to methods and process of science. In previous క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసాం. జనరల్గా ఒక బిల్డింగ్ని బిల్డప్ చేయాలంటే ఏ విధంగా ఒక బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్ ఏ విధంగా డెవలప్ చేస్తారు, లేదా దానికి సంబంధించినటువంటి మెటీరియల్స్ జస్ట్ లైక్ ఏదైతే కావాలో ఇవన్నీ కూడా మనం అందులో డిస్కస్ చేసాం. కంపారిటివ్గా ఒక శాండ్ కానీ, లేదా ఒక ఐరన్ కానీ, వుడ్ కానీ, లేదా దానికి సంబంధించినటువంటి మెటీరియల్ కానీ ఏ విధంగా అయితే డెవలప్ అవుతుందో అవన్నీ కూడా మనకి సైన్స్లో డెవలప్ చేయడానికి ఇవన్నీ కూడా కావాలి. ఒక బిల్డింగ్ డెవలప్ అకార్డింగ్ టు ది హెన్రీ పోయింకర్ ఎక్స్ప్రెస్ దేర్ వ్యూస్ అన్నమాట. అవన్నీ ఇందులో చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి మనం ఈ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సైన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మెయిన్గా దీంట్లో 2 స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి, సిన్టాక్టిక్ స్ట్రక్చర్ అండ్ సింటాక్టిక్ స్ట్రక్చర్ చెప్తా ఉంటుంటాం. కాబట్టి ఈ నేచర్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సైన్స్ కెన్ బి కంపేర్డ్ ది ఫ్రేమ్వర్క్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్. హెన్రీ పోయింకర్ దీన్ని చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ చెప్పారనమాట. ఎందుకంటే ఒక బిల్డింగ్కి డెవలప్ చేయాలంటే ఎలాగైతే ఈ మెటీరియల్స్ అన్నీ కావాలో, ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ డెవలప్ చేయాలంటే ఎలాంటిది కావాలో, అలాగే ఒక సైన్స్ బిల్డప్ చేయాలంటే మెయిన్గా ఇవన్నీ కూడా కావాలి. ఇవి ఒక ప్రిన్సిపల్స్ అన్ని, లాస్ అన్ని, స్ట్రీమ్స్ ఇవన్నీ కూడా కావాలని చెప్తున్నాను అన్నమాట. అలాగే ది ఫౌండేషన్స్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ ఎంక్వైరీ ఇన్ ది ఫిజికల్ సైన్స్ రెస్ట్ ఆన్ డెవలపింగ్ ది స్కిల్ టు pose a scientific question, to test and to apply a scientific model that adequately accounts for the observed phenomena. Once again, I will repeat the foundations of scientific inquiry in the physical science rest on developing the skill to pose the scientific question, to test and to apply scientific model that adequately accounts for the observed phenomena. అంటే ఇప్పుడు మనం సైన్స్లో మనం గమనించి చూస్తే ఎంక్వైరీ ప్రకారం చెప్పాలి, డెవలపింగ్ స్కిల్స్లోని సైంటిఫిక్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఒక క్వశ్చనింగ్ ప్రకారంగానే థింకింగ్ ఎబిలిటీస్ ఉంటాయి. థింకింగ్ ఎబిలిటీస్ ప్రకారంగానే మనకి హ్యూరిస్టిక్ మెథడ్స్ అప్లై అవుతాయి. హ్యూరిస్టిక్ మెథడ్స్ ప్రకారంగానే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ప్రకారంగా రీసెర్చ్ జరుగుతాయి.
రీసెర్చ్ ప్రకారంగానే ఒక ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి. అలాగే ఈ యొక్క సైన్స్లో ది ఫౌండేషన్స్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ ఎంక్వైరీస్, ఒక సైన్స్ ఎప్పుడు ఇన్నోవేటివ్గా ఎప్పుడు కూడా కొత్త కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవడానికి అన్నీ కూడా ఎలా ఉంటాయంటే ఉంటుంది. కాబట్టి దీంట్లో మెయిన్గా ఇవన్నీ మనం తెలుసుకుంటుంటాం అన్నమాట. అలాగే దీస్ థియరీస్ వెన్ ప్రొవీడ్ experimentally become principles. Yes, principles is the most important. Again, these theories when proved experimentally become principles. Principles when they can show the relationship between two factors are considered as a laws. A scientist by having sufficient knowledge in the subject rights. These theories మెయిన్గా ఈ సైన్స్లో థియరీస్ కానీ ప్రిన్సిపల్స్ కానీ లాస్ కానీ దానికి సంబంధించిన అబ్జర్వేషన్స్ కానీ క్లాసిఫికేషన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈ సైన్స్ డెవలప్మెంట్స్ చేయాలంటే, సైన్స్ ఇంప్రూవ్ చేయాలంటే, సైన్స్ డెవలప్ చేయాలంటే ఇవన్నీ కూడా ప్రూఫ్ చేసుకుంటారు. అదే చెప్తున్నాం మనం ప్రీవియస్గా ఫస్ట్ సెకండ్ క్లాసెస్లో ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ what is science. Science is a proof subject compared to the proof subjects like maths, physics, chemistry, botany, zoology, whatever it may be in respective subjects. Definitely when you get the proof subjects, and art subjects is a dependent subject, just like history, economics, polity, ఇవన్నీ కూడా డిపెండెంట్ సబ్జెక్ట్స్. సో కాబట్టి అవి మెయిన్గా మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం అన్నమాట. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్స్, థియరీస్, లాస్, డెఫినేషన్స్, కంపారిజన్స్, రిలేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా సైన్స్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. థియరీ, ప్రిన్సిపల్స్, ప్రొడక్షన్స్, ఇండక్షన్స్, వెరిఫికేషన్, వర్డ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్. యాక్చువల్గా ఈ వర్డ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ అన్ని కూడా మనం ఇందులో చూస్తూ ఉంటుంటాం అన్నమాట. ఇందులో మెయిన్గా ద సింథటిక్ అండ్ సబ్స్ట్రాక్టివ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సైన్స్ అని చెప్పారు. ఇక్కడ సింథటిక్ అండ్ సబ్స్ట్రాక్ట్, దీన్ని మనం తెలుగు ఏమని చెప్తా ఉంటే ద్రవ్యాత్మక నిర్మాణము, సంశ్లేషణాత్మక నిర్మాణం చెప్తా ఉంటుంటాం. దీనిలో ఈ సింథటిక్ అండ్ సబ్స్టాంటివ్ స్ట్రక్చర్లో రెండు కంపారిజన్ ఉంటుంది. అకార్డింగ్ టు జోసెఫ్ స్ట్రాబ్ అండ్ ఫిలిప్ ఫ్రమ్ దిస్ 1964 describe the structure of science based on its products. Actually the science is a process. The following picture shows the relation between the synthetic and subtractive structure. The structure of science మెయిన్గా సింథటిక్ స్ట్రక్చర్లో చూస్తున్నాం. చూడండి, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆబ్జెక్టివ్స్, ఇన్సిడెంట్స్, ఫినానిమా. అలాగే ప్రాసెస్లో చెప్పాలంటే మెథడ్స్, యాటిట్యూడ్స్. దాని మీద చెప్పాలంటే ఫ్యాక్ట్స్, కాన్సెప్ట్స్, థియరీస్, లాస్. ఇవన్నీ మనం ప్రీవియస్గా కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో ఏ విధంగా ఉంటాయనే దాంట్లో కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం. మెయిన్గా చెప్పాలంటే ఆబ్జెక్టివ్స్. వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆబ్జెక్టివ్స్? ద ఆబ్జెక్టివ్స్ మీన్స్ మన తెలుగులో ఉంటే లక్ష్యాలు అంటాం. ఇన్ ద సైన్స్ ఆర్ సోషల్ ఆర్ ఎనీ సబ్జెక్ట్ వీ హ్యావ్ సమ్ ఆబ్జెక్టివ్స్. వితౌట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ నో వన్ కెన్ జర్నీ. ఎవరు కూడా మనం ఏమీ కూడా చేయలేం. సరైన లక్ష్యాలు, గమ్యాలు అనేవి లేకపోతే మనం ఏం చేయలేం. కాబట్టి బేసికల్గా సైన్స్లో కానీ ఎనీ సైంటిస్ట్ ఆర్ ఎనీ ఇంజనీర్ ఆర్ ఎనీ డాక్టర్ ఎన్ని కూడా ముందుగా కొన్ని ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉండాలి. ఆ ఆబ్జెక్టివ్స్ బేస్ చేసుకుని మనం దీంట్లో మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్స్, ఇన్సిడెంట్స్, ఫినానిమన్ ప్రకారం చెప్పాలంటే ఇట్స్ అ ప్రాసెస్. ఆ ప్రాసెస్ ఆల్సో డిపెండ్ ఆన్ ద మెథడ్స్ అండ్ యాటిట్యూడ్స్. దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్ట్స్, కాన్సెప్ట్స్, థియరీస్, లాస్. Okay, so these are the main concepts అన్నమాట. Again, the substantive structure, the science is a product. Already మనం ముందుగా చెప్పుకున్నాం, సబ్జెక్ట్లో కూడా చెప్పుకున్నాం. సైన్స్ is a process, is explained by the substantive structure scientists by using various levels అన్నమాట. Science is a product, is explained by the substantive structure scientists by using various methods and process obtain facts, principles, concepts and theories about nature. Methods of process obtain facts అంటే మనం చెప్తా ఉంటుంటాం సత్యాలు, యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ అన్నమాట. యూనివర్సల్ ట్రూత్స్, ప్రిన్సిపల్స్ అంటుంటాం, సూత్రాలు. అలాగే కాన్సెప్ట్స్, భావనలు, అండ్ థియరీస్, సిద్ధాంతాలు అబౌట్ ది నేచర్. ఈ యొక్క నేచర్ ఇది సైన్స్ అండి. నేచర్ ఇది సైన్స్. ఎందుకంటే ప్రకృతి అంతా కూడా సైన్స్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సైన్స్ అంతా కూడా ప్రకృతి పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ నేచర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ సైన్స్. ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ ద నేచర్ ఇస్ అదే అంటుంటాం. వాల్యూస్లో చూస్తూ ఉంటుంటాం మనం. యాస్థెటిక్ సెన్స్, సౌందర్యాత్మక విలువ. సో నేచర్లో ప్రతి ఒక్క అంశము కూడా మనకు దాంట్లో తెలుస్తూ ఉంటుంది. సో అకార్డింగ్ టు ది సబ్స్టాంటివ్ స్ట్రక్చర్, ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సైన్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ది వేరియస్ థియరీస్, facts, principles, etc. Okay. Fact.
ద ఫ్యాక్ట్ ఈస్ ఎ ట్రూత్ఫుల్ స్టేట్మెంట్. విశ్వవ్యాప్తంగా అంగీకరించేటువంటి కాన్సెప్ట్స్ అన్నమాట. ఫ్యాక్ట్ ఈస్ ఎ ట్రూత్ఫుల్ స్టేట్మెంట్. మెయిన్గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ మనం చెప్తా ఉంటుంటాం దేనికి ఎలాగా ఏం జరుగుతుంది అనేది. యూనివర్సల్గా అందరూ యాక్సెప్ట్ చేస్తే దాని అంతటిని ఏమంటామంటే ఫ్యాక్ట్స్ అంటాం. విశ్వవ్యాప్తంగా అంగీకరించేది. which gives a description about the physical things or an event in the natural. According to James Conrad, a fact consists the following features. The fact, a truthful statement, which gives description about the physical things or an event in the natural. According to James Conrad, a fact consists the following features. Fact is a non-controversial statement. ఎవరు దీనిని అంగీకరించకపోవడం ఎందుకంటే ఫ్యాక్ట్ అనేది యూనివర్సల్ ట్రూత్స్, యూనివర్సల్ యాక్సెప్టెన్స్, విశ్వజనీనంగా విశ్వవ్యాప్తంగా యూనివర్సల్గా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎవరైనా సరే దీన్ని అంగీకరించాలి, లేకపోతే లేదు. అందుకు ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వబుల్. ఇట్ ఈస్ ఏ అబ్జర్వబుల్. మనందరూ కూడా పరిశీలనాత్మకంగా చూపించేది. ఇట్ ఈస్ డెమాన్స్ట్రేటబుల్ ఫినామినన్. ఇట్ ఈస్ డెమాన్స్ట్రేటబుల్ ఫినామినన్ అంటే మనం అందరం చూస్తూ ఉంటుంటాం, దానికి సంబంధించినంత ప్రదర్శించదు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మ్యాటర్ ఈజ్ మేడ్ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ఆటమ్స్. ఒక మ్యాటర్ని ఒక తీసుకుంటే దాని ప్రకారంగా మాలిక్యూల్స్ ఆటమ్. ఎర్త్ ఈజ్ హ్యావింగ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. భూమికి ఒక ఆకర్షణ శక్తి ఉందని మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం అనమాట. సో కాబట్టి ఇక్కడ అవి విషయాలు కూడా మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం కాబట్టి. ఓకే. అండ్ సెకండ్ వన్, కాన్సెప్ట్. Concept is a generalized idea developed based on the various experience is known as concept. Concepts among people vary with their experience. Concept about a dog varies with a child to an adult because of their experience about the particular animal. A concept ఏంటంటే రెండు ఫ్యాక్ట్స్ని, రెండు యూనివర్సల్ ఫ్యాక్ట్స్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తే దాని అంతా ఏమంటారు కాన్సెప్ట్. కాన్సెప్ట్ అంటే ఒక భావన, ఒక సిచ్యువేషన్ని కానీ, ఒక సర్కమ్స్టాన్సెస్ కానీ, ఒక ఏరియాస్ కానీ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే దాని అంతా ఒక కాన్సెప్ట్ అంటుంటాం అన్నమాట. మెయిన్గా చెప్పాలంటే ఏ జనరలైజ్ ఐడియా డెవలప్డ్ బేస్డ్ ఆన్ వేరియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎ కాన్సెప్ట్. Concepts among people vary with their experience. Concept about a dog varies with a child to an adult because of their experience about that particular animal. Characteristics of concepts is general. Concepts are universalized. ఇది కూడా అంతే. Concepts need not be permanent. అది ఎప్పుడు ఒకే రకంగా ఉండదు, మారుతూ ఉంటుంటుంది. జస్ట్ లైక్ ద సీజన్స్, ద క్లైమేట్, ద ఎన్విరాన్మెంట్, ఇవన్నీ కూడా మారుతూ ఉంటుంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కాన్సెప్ట్ అంటే ఒక సిచ్యువేషన్కి ఎగ్జాంపుల్ చేయడం అంటే ఒక జస్ట్ లైక్ ఇట్ విల్ బి రైన్. వర్షం వస్తుందని అనుకుంటాం. వర్షం రావడానికి ముందు జస్ట్ లైక్ క్లౌడ్స్ అన్ని ఎలా ఉంటాయంటే కొద్దిగా డల్లగా ఉంటాయి, అవునా కదా, డల్లగా ఉంటాయి. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే దానికి మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం, దానికి ఏ విధంగా ఉంది ఎలా ఉంది అందులో చూస్తూ ఉంటుంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ యూనివర్సలైజ్డ్. కాన్సెప్ట్స్ నీడ్స్ నాట్ బి పర్మనెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యాటమ్. కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యాటమ్. కాన్సెప్ట్ అబౌట్ హీట్ అండ్ టెంపరేచర్. కాన్సెప్ట్ అబౌట్ హీట్ అండ్ టెంపరేచర్. అక్కడ అది ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఉష్ణం కానీ లేదా దానికి సంబంధించిన ఉష్ణోగ్రత ప్రకారం కూడా మారుతూ ఉంటుంటే మనం చెప్తా ఉంటుంటాం అన్నమాట కాన్సెప్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా. ఓకే. హైపోథసిస్ అన్నాం. ఇక్కడ మెయిన్గా చెప్పాలంటే హైపోథసిస్లో హైపోథసైజ్డ్ అంటాం. ఏమంటాం కదా, హైపోథసిస్. హైపోథసిస్ మెయిన్గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ ఒక సైన్స్కి, ఒక సైంటిస్ట్ కానీ, ఒక ఇంజనీర్ కానీ, ఒక డాక్టర్ కానీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద లాస్ట్ COVID-19 అన్న, లాస్ట్ టైం COVID-20లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. సో వాట్ ఈస్ కోవిడ్, ద పాండమిక్ సిచ్యువేషన్. ఈ రోజున మన అందరికీ ఇలా ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ కారణం ఏంటంటే ద పాండమిక్ సిచ్యువేషన్స్ ఆఫ్ కోవిడ్. So in this type of COVID or in this type of calamities, in this type of problems, how to rectification, how to prevention of this type of problems as a scientist, as a doctors, or an engineer, so any inventors, వీళ్ళందరూ కూడా ఏం చేస్తారంటే మనం ఏం చేయాలి ఎలా అనేది దానికి ముందుగా ప్రొడక్టేషన్ చేసే అంతటి మనం ఏమంటామంటే హైపోథసిస్ అంటాం. ఏమంటాం మనం కూడా హైపోథసిస్ అంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ మెయిన్గా చెప్పాలంటే హైపోథసిస్ ఈజ్ ఎ ఇమేజినేషన్. హైపోథసిస్ ఈజ్ ఎ ఇమేజినేషన్. సైన్స్లో ఒక స్ట్రక్చర్ని ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయాలంటే, సైన్స్ని ఒక డెవలప్ చేయాలంటే, సైన్స్ యొక్క ఇన్నోవేటివ్గా ఉండాలంటే, సైన్స్ యొక్క క్రియేటివిటీని బాగా పెంచాలంటే
హ్యూమన్ బీయింగ్ లో యాజ్ ఎ సైన్స్ లో యాజ్ ఎ టీచర్ గా హైపోథసైజ్ చేయాలి. హైపోథసిస్ ప్రొడక్టేషన్, ముందుగా ఊహించడం అన్నమాట. ఈ రోజున ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి మనం వ్యాక్సిన్ వేయించుకోండి, లేదా దీని ప్రకారం ఇలా చేయండి, లేదా ఇలాగ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి, లేదా ప్రికాషన్స్ తీసుకోండి అని చెప్తా ఉంటుంటాం. సో కాబట్టి అకార్డింగ్ టు ద సైన్స్ ఈజ్ హైపోథసిస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. జస్ట్ లైక్ ద ఫస్ట్ బేసికల్గా మనం ఫ్యాక్ట్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం, అలాగే కాన్సెప్ట్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం, అలాగే హైపోథసిస్ గురించి చెప్తున్నాం. హైపోథసిస్ ఈజ్ ఎ ఇమేజినేషన్, ఎ టెంటేటివ్ సొల్యూషన్. ఎస్, డెఫినెట్గా టెంటేటివ్ సొల్యూషన్. ఈ రోజున మనకి ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్లో మనం చూస్తున్నాం, యు ఆర్ యూజింగ్ మాస్క్, you are using some social distance, you are using some sanitizers. So these are the tentative solutions, but the the highest solution is a predictation or prevention of the problem. So కాబట్టి ఈ tentative solution or an estimation about the solution, ఆ సొల్యూషన్ మనం ఏం చేయాలంటే ఒక రకమైన ఎస్టిమేట్ చేయాలి, ఒక అకౌంట్స్ ఏ విధంగా చేయాలి, ఎప్పటికవుతుంది కూడా అందులో చూస్తూ ఉంటుంటాం అనమాట, ఎస్టిమేట్ చేస్తుంటుంటాం. అబౌట్ ది సొల్యూషన్ of the problem is known as a hypothesis. Is known as a hypothesis. Is a hypothesis mainly the four types. Hypothesis is a four types. There is a null hypothesis, declarative hypothesis, predictive hypothesis, and a questionnaire hypothesis. Any scientist or any science teacher, you are using nearly these are the hypotheses. The first basic hypothesis, types of hypothesis main ఏంటంటే null hypothesis అన్నమాట. నల్ హైపోథసిస్, దీని తెలుగులో ఏంటంటే శూన్య ప్రకల్పన. దీని ఏమంటే తెలుగులో శూన్య ప్రకల్పన ఈజ్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి. ఇది మేబీ ద షార్ట్ ఆన్సర్ ఆల్సో యువర్ ఎక్స్పెక్ట్ సంథింగ్, మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సో నల్ హైపోథసిస్ అంటే దెర్ ఈస్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ two aspects or two areas, to circumstances, to situations ఏని కూడా మనం అందులో చూస్తా ఉన్నాం. నల్ హైపోథసిస్ state no relationship between the variables consent. For example, there will be no difference between the pressures and expansions of liquids. ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాం, హీట్ తీసుకోవచ్చు, లిక్విడ్ తీసుకోవచ్చు, లేదా హైట్ తీసుకోవచ్చు, లేదా లెంగ్త్ తీసుకోవచ్చు, లేదా టూ పర్సన్స్ ద మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ తీసుకోవచ్చు, ద బాయ్ ఆర్ గర్ల్ తీసుకోవచ్చు, నోన్ ఆర్ అన్నోన్ తీసుకోవచ్చు, లోకల్ ఆర్ రూరల్ ఆర్ అర్బన్ తీసుకోవచ్చు, లోకల్ లేదా కమ్యూనిటీ. So any two problems or any two situations or to any circumstances you are studies. The first thing, null hypothesis. Null hypothesis, there is a they said no relationship between the variables. Consent, for examples, there will be no difference between the pressures and expansions of the liquids. And second one, declarative hypothesis. Declarative hypothesis is a next one. అలాగే ఇట్ ఇస్ జనరల్ స్టేట్స్, దాంట్లో చూస్తూ ఉంటుంటాం క్వశ్చనరీ హైపోథసిస్, అలాగే దానికి సంబంధించింది మనం ప్రెడిక్టేటివ్ హైపోథసిస్ కూడా చూస్తూ ఉంటుంటాం అనమాట. క్వశ్చనరీ హైపోథసిస్ అంటాం. ద ఎఫర్ట్ మెన్షన్ ఆఫ్ ది హైపోథసిస్ ఈస్ ఎ క్వశ్చన్ మే రీడ్. For example, is there any significant relationship between the pressure and expansions of the liquids? ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న వేస్తాం, ఇక్కడ ప్రెజర్కి ఎక్స్పెన్షన్స్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్కి దానికి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉందా లేదా అనే విషయం మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం. దాని అంతటి మనం ఏమంటామంటే లిక్విడ్స్ పక్కన చూస్తూ ఉంటుంటాం అనమాట. కాబట్టి కింద చూస్తూ ఉంటుంటాం. అలాగే దానికి సంబంధించింది ఏంటంటే ప్రెడిక్టేటివ్ హైపోథసిస్ అంట. ప్రెడిక్టేటివ్ హైపోథసిస్లో ప్రిడిక్టింగ్ ది ఫ్యూచర్ ఇన్సిడెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ది మెర్క్యూరీ లెవెల్ barometer is down, predicting the rainfall. అక్కడ దేనికైనా సరే రెండు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే కూడా అది కూడా మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ మెయిన్గా ఏంటంటే ఇక్కడ టైప్స్ ఆఫ్ హైపోథసిస్ 4 హైపోథసిస్ అన్న. నల్ హైపోథసిస్ ఒకటి, క్వశ్చనరీ హైపోథసిస్ ఒకటి, ప్రెడిక్టివ్ హైపోథసిస్ ఒకటి, అండ్ ఫైనల్గా డిక్లరేటివ్ హైపోథసిస్. డిక్లరేటివ్ హైపోథసిస్లో చెప్పాలంటే ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ స్టేట్స్ ది రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ది variables that the experiment expects will emerge. For example, there will be significant relationship between the pressure and expansions of the liquids. ఇక్కడ రెండింటి మధ్య కూడా డిఫరెన్స్ ఉందన్నారు, బాగా చెప్పారు. డిక్లరేటివ్ హైపోథసిస్ ఏంటంటే ఇట్ జనరల్లీ స్టేట్స్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ది వేరియబుల్స్ దట్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎక్స్పెక్ట్స్ విల్ ఎమర్జ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, there will be significant relationship between the pressure and expansions of the liquid అన్నమాట. సో కాబట్టి ఈ రోజు మనం క్లాస్లో మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం దేని ప్రకారం ఏంటి అనేది ఇక్కడ మనం చూస్తాం అన్నమాట. కాబట్టి ఇక్కడ ఫ్యాక్ట్స్ ఒకటి చూసాం. ఫ్యాక్ట్స్ అంటే ఏంటంటే ఏ ట్రూత్ఫుల్ స్టేట్మెంట్ అన్నాం. ట్రూత్ఫుల్ స్టేట్మెంట్ విచ్ గివ్స్ ది డిస్క్రిప్షన్స్ అబౌట్ ద
physical things or an event in the nature according to the James Bond. అలాగే ఫాలోయింగ్ ఫీచర్ ఫ్యాక్ట్ ఈస్ ఎ నాన్ కన్వెన్షనల్ స్టేట్మెంట్ అని, ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వబుల్ అని, ఇట్ డెమాన్స్ట్రబుల్ ఫినామినన్ అని చెప్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఏం చెప్తున్నా అంటే మ్యాటర్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అండ్ ఆటమ్స్, అట్ ఈస్ హ్యావింగ్ జనరేషన్. అలాగే నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఇక్కడ దీనికి కాన్సెప్ట్స్ కూడా చెప్పుకున్నాం. కాన్సెప్ట్స్ అంటే ఏంటి? టూ యూనివర్సల్ ఫ్యాక్ట్స్ ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తే లేదా రెండు సిచ్యువేషన్స్ ఇన్వాల్వ్ చేస్తే ఒక కాన్సెప్ట్ కింద వస్తుంది. దాన్ని మనం ఏమన్నా ఏ జనరలైజ్ ఐడియా డెవలప్డ్ బేస్డ్ ఆన్ వేరియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కాన్సెప్ట్. Concept among people when their experience concept about a dog varies with a child to adult because of their experience about that particular animal. ఇక్కడ మెయిన్గా క్యారెక్టర్స్ ఎలా ఉంటాయంటే కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ యూనివర్సలైజ్డ్. కాన్సెప్ట్స్ నీడ్ నాట్ బి పర్మనెంట్. ఎగ్జాంపుల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆటమ్, కాన్సెప్ట్ అబౌట్ హీట్ ది టెంపరేచర్ అని చెప్తున్నాం అనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ దీంట్లో అది కూడా మనం చూసుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట. అంతేకాకుండా మనం దీంట్లో మనం చూసిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ మెయిన్గా సబ్స్ట్రాక్టివ్ స్ట్రక్చర్ అండ్ సింటాక్టివ్ స్ట్రక్చర్ అని చెప్తున్నాం. సబ్స్ట్రాక్టివ్ స్ట్రక్చర్లో ఏముంటుంది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే అందులో చూస్తూ ఉంటుంటాం. ఏంటి ఇక్కడ సైన్స్ ఈజ్ ఎ ప్రొడక్ట్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై ది సబ్స్టాంటివ్ స్ట్రక్చర్. Scientists by using various methods and process obtain principles, concepts. So we are discussing concepts, the theories about the nature. So according to the substantive structure, the structure of science consists of the various theories of facts, principles, etc. So టుడే యువర్ క్లాస్లో మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తామంటే ఇక్కడ దీనికి సంబంధించిన అన్ని విషయాలు కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఏంటంటే ఇక్కడ మెయిన్గా మనకి ఇందులో చూసుకోవాల్సిన అంశాలు ఏంటంటే ఈ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సైన్స్లో ఈ యొక్క ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఎలా ఉంటుందని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటుంటే అందులో తెలుస్తూ ఉంటుంటాం. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సైన్స్ ప్రకారంగా చెప్పాలంటే ఏంటంటే అక్కడ మెయిన్గా ఈ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సైన్స్లో మనం దీన్ని టూ ఆస్పెక్ట్స్లో చూస్తూ ఉన్నాం. మనం ఒకటి ఏంటంటే సబ్స్ట్రాక్టివ్ స్ట్రక్చర్ అండ్ సింటాక్టిక్ స్ట్రక్చర్ అని చెప్పాను మీకు అందులో. కాబట్టి ఇక్కడ దాని ప్రకారంగా మనం ఏం చేస్తుంటాం అంటే సబ్స్ట్రాక్టివ్ స్ట్రక్చర్, సింటాక్టిక్ స్ట్రక్చర్లో ఏదైతే మనం ఉంటుందో దాని ప్రకారం మనం చూస్తున్నాం చెప్తున్నాం. ఇక్కడ మెయిన్గా దీంట్లో తెలిసిన విషయాలు ఏంటంటే దీంట్లో మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం. మనం ఏంటంటే ఇక్కడ దాని ప్రకారం తెలుస్తూ ఉంటుంటాం. సబ్స్ట్రాక్టివ్ స్ట్రక్చర్ అండ్ సింటాక్టిక్ స్ట్రక్చర్లో చూస్తూ ఉంటుంటాం. ఈ సబ్స్ట్రాక్టివ్ స్ట్రక్చర్ అండ్ సింటాక్టిక్ స్ట్రక్చర్లో కూడా ఏముంటుందంటే ఆ యొక్క అబ్జర్వేషన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. అబ్జర్వేషన్స్ కానీ, క్లాసిఫికేషన్స్ కానీ, థియరీస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా అందులో చూస్తూ ఉంటుంటాం. కాబట్టి టుడే యువర్ క్లాస్ ఈజ్ ఎ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సైన్స్ ఈజ్ ఎ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. హియర్ యు డిస్కస్ ఫ్యాక్ట్స్, కాన్సెప్ట్స్, hypothesis. Hypothesis also classified into four. That is a null hypothesis, predictive hypothesis, and declarative hypothesis. These are the most important concepts. So dear student friends, please try to observe in this lesson. మీరు లెసన్ అబ్జర్వ్ చేసేటప్పుడు అదే లెసన్ వినేటప్పుడు కూడా ప్లీజ్ ట్రై టు నోట్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రిగార్డింగ్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.